Nada lo puede parar, él no tiene sin igual. Hello and welcome to Superiglesia Discovery Challenge. Hola y bienvenidos a Superiglesia Discovery Challenge, Where each week we discover another truth from the Word of God. donde cada domingo descubrimos una nueva verdad sobre la palabra de Dios. And as always, we start our day with worship. Y como siempre, comenzamos con nuestra adoración. So wherever you are, get ready to praise the Lord. Y ahí donde estés, prepárate y levántate para alabar a Dios. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Oh, you are my light, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Are you ready to see how the story with Elijah continues? Vamos a ver cómo continúa la historia de Elías. Many years went by and Elijah grew older and older. Pasaron muchos años y Elías se convirtió aún más viejito. And it was time for someone to replace him as God's prophet.
y era ya tiempo que otra persona lo sustituyera como profeta de Dios. So one day, God led Elijah to a man named Elisha. Y un día Dios guió a Elías hasta un hombre llamado Eliseo. Like Elijah, Elisha also loved God and listened to him and obeyed him. Al igual que Elías, Eliseo también amaba a Dios. And the two men became very close friends. Y los dos hombres se hicieron muy amigos cercanos. Elisha thought that Elijah was the best person he had ever met. Eliseo pensaba que Elías era la mejor persona que jamás había conocido. And one day, Elijah took Elisha on a long walk. Un día, Elías llevó a Eliseo a dar una caminata larga. Elisha knew that the day had come for Elijah to leave this world. Eliseo sabía que llegaría el día cuando Elías dejara este mundo. He was very sad about this and wanted to follow Elijah wherever he went. Él estaba muy triste por esto y quería seguir a Elías a donde quiera que él fuera. And when they reached the Jordan River, Elijah took off his cloak and hit the water with it. Cuando llegaron al río Jordán, Elías se quitó su manto y golpeó el agua con él. Suddenly, the water in the river pulled back and Elijah and Elisha walked across dry land. De repente las aguas del río se apartaron a ambos lados y Elías y Eliseo caminaron en tierra seca. When they had crossed over to the other side of the river, Elisha said, I am about to leave you. Before I go, I want to give you something. What do you want? Cuando había cruzado hasta el otro lado del río, Elías dijo, ya estoy por irme, pero antes que me vaya quiero darte algo. ¿Qué deseas? Elisha said, I want to have the same kind of power than you do. Eliseo respondió, quiero tener el mismo poder que tú tienes. It is much to wish for, Elijah said. Y Elías le respondió, eso es mucho que pedir. I will be leaving very soon. Ya pronto me voy. But if God lets you see me leave, then that means He will give you what you want. Pero si Dios permite que veas cuando me vaya, eso querrá decir que Él te dará lo que deseas. They continued walking, and then, all at once, Elisha saw a chariot of fire pulled by fiery horses coming from the heavens. Ellos continuaron caminando. Entonces, de repente, Eliseo vio un carro de fuego con caballos de fuego feroces que venían del cielo. As it came between them, Elisha got into the chariot, and then a giant whirlwind lifted Elijah and the chariot up into the air and carried him higher and higher until Elisha could not see them anymore. Cuando se acercó a ellos, Elías se subió al carro y vino una ráfaga de viento gigantesca que lo fue llevando más y más alto, hasta que Eliseo ya no pudo verlo más. Elisha saw that Elijah's cloak was laying on the ground. Eliseo vio que el manto de Elías estaba en el suelo. So he picked it up and went back to the river. Lo tomó y caminó hacia el río. And when he came to the river, he took Elijah's cloak in his hands and hit the water with it. Cuando llegó al río, tomó el manto de Elías en su mano y golpeó al agua, And just as Elijah had done it, al igual que había hecho Elías. so once more the water pulled back so he could cross the river on dry ground. Una vez más, las aguas se apartaron y pudo cruzar el río en tierra seca. Now Elisha knew that God had given him the same powers that Elijah had. Ahora Eliseo sabía que Dios le había dado los mismos poderes que Elías tenía. And from that day on, Elisha was very trusted and important prophet in Israel, just as Elijah. Desde ese día, Eliseo fue un profeta muy importante y confiable en Israel, al igual que Elías. Hey guys, Hi it's us guys. again. Hola, somos nosotros de nuevo And today we're going to paint the chariot of fire. y hoy vamos a dibujar el carro de fuego. And in order to do this, we're going to draw the chariot and draw the horse. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el carro de fuego. And then paint in the colors of fire. Y después vamos a utilizar con los colores de fuego. For this, we're going to need paint Y hoy lo que vamos a necesitar es pintura in the color of fire again, con colores de fuego, a pencil, un lápiz and paper. y un papel.
Let's start. ¡Empecemos! And this amazing picture of a fiery chariot Y esta es la hermosa imagen de un carro de fuego. is a great reminder that Elijah went to heaven, Y es un gran recordatorio de que Elías fue al cielo and the prophet that God used after that was Elisha. y el profeta que Dios usó después de esto fue Eliseo. So when you look at your picture, Pero cuando mires a la imagen, you can remember the story. puedes recordarte la historia. We had a lot of fun this week, Nos hemos divertido mucho esta semana and we can't wait to see you next week. y los espero la próxima semana. Bye! ¡Chao!